Hi, Imran and Josephine and Paloma. I'm working with Matthias. I'm going to be translating, if I can, your presentations. If you can keep, as Matthias has been reminding, keep short phrases, and I will help you. If I see that maybe you go too fast, I'm going to ask you a bit to slow down and just maybe make it clear for me. Thanks a lot for the presentations to both, because that helped me so much for to prepare what I was going to say in case. Paloma, cambia tu nombre, por favor. Cambia, sí. Cambia tu nombre. También sugiero que no... ¿Te cambio, Paloma? ¿Quieres que lo cambie por ti? No, acá ya encuentro... ¿Cómo cambiarlo? ¿Quieren que me llamen? Sí, quizás corta tu video para que se pueda ver al orador nomás. Sí, Yo también voy a quitar el mío. Yo lo voy a poner cuando empieces a hablar, lo voy a quitar cuando empieces a hablar. Okay. Claudia, ¿empezamos? Sí, claro. Ok. Ok, entonces bien, Josephine and Imran, I'm just going to introduce the session in Spanish, and then I'll introduce you in Spanish as well, and then we'll switch to English. Okay? Thank you. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a esta sesión inaugural del Hub de Política de Innovación Transformativa, de un Hub latinoamericano y caribeño. Y esta es una semana de aprendizaje donde vamos a trabajar hoy día, miércoles, jueves y viernes. Hay 2 sesiones públicas, que es la de hoy día y la del viernes. Y el objetivo es dar a conocer esta visión, esta metodología, y tener toda una experiencia y mostrar toda una experiencia de lo que están haciendo los miembros del Hub. Yo me llamo Matías Ramírez, yo trabajo como Senior Lecturer en el SPRU, Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex. Y realmente es un placer recibirlos a todos ustedes, yo les doy la bienvenida. Entonces hoy día vamos a tener 2 sesiones. La primera dura 1 hora y media y la segunda 1 hora y media. Y yo voy a presidir esta reunión, la primera sesión, y Salim Chalela que va a presidir la segunda. Y esta primera sesión tenemos el agrado de tener con nosotros 2 distinguidos personas de política pública que trabajan con el Consorcio de Innovación Transformativa en Suecia y en Sudáfrica. Primero está Josephine Lundström de Vinnova, y es analista de Vinnova, que es la agencia de política de ciencia, agencia nacional de política de ciencia, tecnología e innovación en Suecia. Y es Vinnova es una de las más destacadas agencias, la verdad es que en Europa, sino en el mundo. Y ellos han estado trabajando Vinnova con el consorcio desde un comienzo, y han estado comenzando sus experimentos durante especialmente el último año. Y Josephine ha jugado un papel muy importante en eso y les va a comentar. El segundo va a ser Imran Patel, que trabaja en el Departamento de Innovación de la República de Sudáfrica, y él también ha estado trabajando muy cercano al consorcio, y él les va a contar sobre sus experiencias. Lo que vamos a hacer es que las presentaciones van a ser en inglés con traducción de Paloma. Eso va a durar como 25 minutos, esperamos. Y posterior a eso vamos a tener un poco de tiempo para preguntas, para los contextos, cómo están introduciendo innovación transformativa. Yo les sugiero que las preguntas lo hagan en el chat, y me gustaría, donde posible, invitarlos a ustedes a hacer la pregunta. Si ustedes la pueden hacer en inglés, perfecto. Si no, la hacen en español, y Paloma puede ayudar a traducirle a las personas, porque es importante escucharle su voz. Así que, por favor, estén atentos a que nosotros los llamemos según el orden del chat. Por el número de personas, creo que esto lo vamos a tener que hacer por chat.
Así que primero entonces voy a introducir a Josephine, voy a decir unas palabras en inglés y ella va a comenzar. Okay, Josephine and Imran, I've just introduced. This is the first session of the Latin American and Caribbean Hub Week of Learning. We have 4 days, and 2 days are public, this one and the one on Friday. And then we have 2 sessions for members of the Hub. And I've just introduced you already and your institutions very briefly. If you want to do a bit more detail, that's fine. So with translation, I'm thinking about 25 minutes, as we, I think, agreed, something like that. It doesn't matter if you go a little bit over, but each of you we have 45 minutes in total for each of you, perhaps a tiny bit less. So without further ado, Josephine and Paloma, I'll leave it with you. Thank you. Thank you, and hello everyone. My name is Josephine. I will start sharing my screen. Let's see. Share and like this. Yeah, we can see it. Okay. Perfect. And is it in like that? Now it's in. Perfect. Okay. So in this presentation, I will tell you a little bit about an ongoing collaborative project between TIPC and Vinnova. En este proyecto, yo les contaré un poco sobre el proyecto colaborativo en curso entre el Consorcio de Política e Innovación Transformativa y Vinnova. The project is called Formative Evaluation for Transformative Outcomes. Este proyecto se llama Evaluación Formativa para los Alcances Transformadores. In the project, we are taking some of the methods presented by TIPC, and we try to use and adapt them in the Swedish context. En el proyecto, tomamos algunos métodos presentados por TIPC y los tratamos de usar y adaptar al contexto sueco. And in this presentation, I will introduce you to the background and focus of the project and give you a brief overview of what we have done so far. Y en esta presentación introduciré el contexto y el enfoque del proyecto. Les daré un breve panorama de lo que hemos hecho y lo que hemos ganado hasta el momento. But first, I will start by telling you a little bit more about the agency where I work, Vinnova. Pero primero comenzaré por contarles un poco acerca de la agencia en la cual trabajo, Vinnova. So Vinnova is Sweden's innovation agency under the Ministry of Enterprise and Innovation. Vinnova es una agencia de innovación sueca que se encuentra bajo el Ministerio de Empresas e Innovación. We are an expert agency and the national contact authority for the EU Framework Program for Research and Innovation. Somos una agencia experta y la autoridad de contacto nacional para el programa del Marco Europeo para Investigación e Innovación. With the vision that Sweden is an innovative force in a sustainable world, Vinnova invests approximately 3 billion Swedish kroners in research and innovation every year, around $350 million a year. Teniendo una visión de Suecia como una fuerza innovadora en un mundo sostenible, Vinnova está invirtiendo aproximadamente 3 billones de coronas en investigación e innovación cada año. Más o menos son 3.5 billones de dólares. Over the last decade, Vinnova has gradually taken on an extended role as a change agent, addressing the urgent societal challenges of our time. En la última década, Vinnova ha asumido gradualmente un rol extendido de agente de cambio, que le apunta a los grandes desafíos de la sociedad. And since 2016, Vinnova has been a member in Transformative Innovation Policy Consortium. Y desde el Sorry, Josephine. So TIPC has been an important part of Vinnova's journey into a new direction.
Desde el 2016, TIPC es una parte importante en el viaje de Vinnova. Vinnova ha sido miembro de TIPC y ha emprendido un viaje hacia una nueva dirección. And in February 2020, so this year, Vinnova and TIPC intensified the ongoing collaboration by starting a bilateral project. En febrero de 2020, este año, Vinnova y los investigadores de TIPC intensificaron un proyecto de evaluación formativa de las llamadas actividades orientadas por misión exploradas por la agencia. So the bilateral project that I will tell you about today is a collaborative effort between Vinnova and a few TIPC researchers running between 2020 and 2022. El proyecto bilateral del cual les hablaré el día de hoy es un proyecto colaborativo entre Vinnova y los investigadores de TIPC que ha sido implementado desde el 2020 y va hasta el 2022. In the project, we explore how to apply the specific principles and methods of formative evaluation and transformative outcomes in the Vinnova policy context. En el proyecto exploramos cómo aplicar los principales métodos específicos de evaluación formativa y alcances transformadores en el contexto de política de Vinnova. And one aim is to understand whether and how Vinnova's so-called mission-oriented activities trigger transformative change processes. Un objetivo, entre los objetivos, uno de ellos es entender si y cómo las actividades orientadas por misión de Vinnova desencadenan procesos de cambio transformativo. And it is also a way of testing and developing the TIPC methodology and the TIPC thinking in practice. Y también es una manera de ensayar y desarrollar los métodos y el pensamiento de TIPC y llevarlos a la práctica. So the background to this project can be traced to Vinnova's growing aim of contributing to transformative change, addressing the societal challenges of our time. El contexto de este proyecto se remonta al objetivo de Vinnova de contribuir al cambio transformativo, apuntándole a los grandes desafíos de la sociedad de nuestro tiempo. And over the last 10 years, there has been a continuous development of initiatives, programs, and methods with this type of focus. Y en los últimos 10 años ha habido un desarrollo continuo de iniciativas, programas y métodos con este tipo de enfoque. As an agency, we have been actively participating in different research initiatives and networks that explore transformative innovation policy, such as TIPC. Y como agencia hemos participado activamente en diferentes iniciativas de investigación y hemos hecho redes para política de innovación, tales como TIPC en este caso. And for a while, we had been discussing the possibilities of setting up a bilateral project with TIPC, focusing on one of Vinnova's programs. Y por un tiempo habíamos estado discutiendo la posibilidad de establecer un proyecto bilateral con TIPC que se enfocara en uno de los programas de Vinnova. So when deciding to start the bilateral project, we chose to focus it on Vinnova's work with mission-oriented innovation. Y cuando se decidió dar inicio al proyecto bilateral, escogimos enfocarlo en el trabajo de Vinnova de innovación orientada por misiones. And I will now tell you just a little bit about the development of this work and what it looks like within the food system, which is one of two focus areas so far. Y ahora les contaré un poco sobre el desarrollo de este trabajo y cómo se ve dentro del sistema alimentario, que es una de las dos áreas que se están enfatizando hasta el momento. So over the last years, the concept of missions or mission-oriented innovation has gained quite a lot of attention around the world, not least through the thinking of Mariana Mazzucato and her work for the European Commission.
Y durante los últimos años, el concepto de misiones o innovación orientada por misiones ha ganado bastante atención alrededor del mundo a través del pensamiento de Mariana Mazzucato y el trabajo que ella ha hecho para la Unión Europea. And broadly, the idea of mission-oriented innovation or mission-oriented innovation policy is about triggering multi-level action towards bold and urgent societal goals. Y a grandes rasgos, la idea de política orientada por misiones, política de innovación orientada por misiones, se trata de desencadenar acciones multinivel hacia metas sociales audaces y urgentes. However, it is yet to discover how to implement and interpret these ideas in different policy contexts. Sin embargo, aún estamos por descubrir cómo implementar e interpretar estas ideas en diferentes contextos de política pública. In order to find out what it could mean in the Swedish context, Vinnova decided in 2019 to start an explorative work on mission-oriented innovation. Y para encontrar lo que ello podría significar en el contexto sueco, Vinnova decidió comenzar un trabajo explorativo de innovación orientada por misión en 2019. So during the pilot phase, there has been two focus areas, as I said, food and mobility. Y como dije, durante la fase piloto han habido dos áreas de enfoque, alimento y movilidad. The work focuses on the actual places where systems play out, and the work is underpinned by principles of strategic design. El trabajo se enfoca sobre los lugares reales donde los sistemas se desarrollan y se basa sobre principios de diseño estratégico. There is a strong emphasis on co-creation with a broad set of actors. Y hay un fuerte énfasis sobre co-creación con un amplio grupo de actores. And it's driven by experimentation and learning by doing. Y es dirigido por experimentación y el enfoque de aprender haciendo. So in the TIPC project, we have come to focus on the activities that address the food system, as said. Y en el proyecto TIPC nos hemos enfocado en actividades que le apuntan al sistema alimentario, como acabo de decirlo. And to give an idea of what we do in relation to the food system, I will go through some of the main characteristics and insights of this work so far. Y para dar una idea de lo que hacemos en relación al sistema alimentario, repasaré algunas de las principales características y percepciones del trabajo que tenemos hasta el momento. The overall aim of Vinnova's explorative work within this area is to push for a healthy, sustainable food system. El objetivo general del trabajo explorativo de Vinnova es impulsar sistemas alimentarios saludables y sostenibles. And so far, Vinnova's work within this area has highlighted a need for an actor, such as Vinnova, that enables collaborative innovation activities within the food system. Hasta el momento, el trabajo de Vinnova en esta área ha destacado la necesidad de un actor como Vinnova que permita actividades de innovación colaborativa dentro del sistema alimentario. And since 2019, over 300 people from different food sectors have been participating in workshops and dialogues with Vinnova. Desde el 2019, alrededor de 300 personas de diferentes sectores alimentarios han estado participando en talleres y diálogos con Vinnova. Based on their inputs, 4 focus areas or sub-areas have been identified within the food area. Basados en sus insumos, 4 subáreas o áreas específicas han sido identificadas en el área de alimentos. And these are all considered to have the potential to contribute to systemic change. Se considera que todas estas áreas tienen un potencial que contribuye al cambio sistémico. The 4 areas are called Future Farm, Fast New Food,
a new recipe for school food, and new retail. Estas 4 áreas se llaman finca o granja futura, nuevas comidas, comida rápida, una nueva receta para los alimentos escolares y una nueva venta minorista. And in the mission-oriented approach, there is a clear focus on the user, the consumer, human being, the food that we actually eat, and the needs in society. En el enfoque orientado por misiones, hay un énfasis claro en el usuario, el consumidor y el ser humano, la comida que comemos y las necesidades de la sociedad. By emphasizing this focus in the heavily production-oriented food system of today, the innovation policy discussion can potentially develop into a new direction. Al enfatizar este enfoque en el sistema alimentario orientado fuertemente hacia la producción actual de hoy en día, la discusión de política de innovación puede potencialmente desarrollarse hacia una nueva dirección. Within this Swedish food policy discussion of today, there is still a strong bias towards productivity and economic growth. Dentro de la discusión actual de política alimentaria sueca, hay un fuerte sesgo hacia la productividad y el crecimiento económico. Through the mission-oriented approach, with its strong focus on bold goals with relevance for all of society, the current bias towards economic growth is being highlighted and challenged. A través del enfoque orientado por misiones, con su fuerte énfasis sobre metas audaces relevantes para toda la sociedad, el sesgo actual hacia el crecimiento económico está siendo resaltado y desafiado. By encouraging a holistic view on sustainability, Vinnova is not only trying to highlight differences in worldview, but also point to the possibilities, including economic ones, that come with a more systemic perspective. Al estimular una visión holística de sostenibilidad, Vinnova no solo trata de destacar las diferencias en la manera en la que se ve el mundo, sino también señala las posibilidades, incluyendo las posibilidades económicas, que vienen con una perspectiva más sistémica. So now you know a little bit about Vinnova and our work with mission-oriented innovation in the food system. Ahora ya saben un poco más de la agencia Vinnova y de nuestro trabajo con la innovación orientada por misiones en el sistema alimentario. So the question is, what have we done within the collaborative TIPC project so far? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho en el proyecto colaborativo TIPC hasta el momento? So again, what we are doing is to explore ways of evaluating the potential transformative impact of Vinnova's work with the food system. Nuevamente, lo que estamos haciendo es explorar maneras de evaluar el impacto del potencial transformativo del trabajo de Vinnova con el sistema alimentario. And as said, we're specifically focused on activities that address the food system and more specifically the new retail area. Nos estamos enfocando específicamente sobre actividades que le apuntan sobre todo al sector de venta minorista en el sistema alimentario. And so far, the core team has consisted of 3 practitioners from Vinnova and mainly 3 researchers from TIPC. Hasta la fecha, el equipo central ha consistido en 3 personas que trabajan en Vinnova y principalmente 3 investigadores de TIPC. And we're still in the process of creating 2 of the groundstones for the evaluation. Aún estamos en el proceso de creación de 2 de las bases para evaluación. A flexible theory of change that helps to reveal and question our assumptions, as well as identifying what to monitor. Una teoría de cambio flexible que ayude a mostrar y a cuestionar supuestos, así como a identificar lo que vamos a monitorear. And a plan for how to monitor, evaluate, and learn about the actual activities for a more healthy and sustainable food system. Y un plan sobre el cómo
cómo monitorear, evaluar y aprender acerca de las actividades efectivas para un sistema alimentario más saludable y sostenible. So what have we learned and gained so far? Entonces, ¿qué hemos aprendido y ganado hasta el momento? Well, this project has proved to be quite challenging and stimulating to all of us. Pues bien, este proyecto ha demostrado ser bastante desafiante y estimulante para todos nosotros. We have had to talk and reflect a lot about the dynamics and needs for this type of collaboration to work. Hemos tenido que hablar y reflexionar bastante acerca de las dinámicas y las necesidades para que este tipo de colaboración funcione. And in line with the purpose of the project, we have all needed to question, clarify, and develop our assumptions and ideas. Acorde con el propósito de este proyecto, tenemos todo lo que se necesita para cuestionar, aclarar y desarrollar nuestros supuestos e ideas. And through our struggles with creating a theory of change, we have come to develop new ideas for how to construct and use this type of tool. A través de nuestras dificultades durante la creación de la teoría de cambio, hemos llegado a desarrollar nuevas ideas sobre cómo construir y usar este tipo de herramientas. In order to both capture the process as well as to help us move forward, we have created tools for joint reflections and learning of the process. Y para capturar el proceso, así como ayudarnos a avanzar, hemos creado herramientas para reflexión y aprendizaje conjunto sobre este mismo proceso. And as said, in sum, the TIPC project has proved to be both challenging and very stimulating for all of us involved. Y como lo dije, en resumen, el proyecto TIPC ha demostrado ser desafiante y estimulante para todos los que están involucrados. When we are now about to get started with the core aim of the project, to follow up Vinnova's work and how it contributes to the transformative change that we strive for. Ahora estamos a punto de comenzar con el objetivo central del proyecto, cómo monitorear si el trabajo de Vinnova contribuye al cambio transformativo al que aspiramos. That was all in my presentation. Thank you. Y eso fue todo en mi presentación. Muchas gracias. Well, thank you very much. Thank you, Josephine. Josephine, it's Thank you, great, Paula. very interesting. So we can have perhaps some discussion about what you said. I've asked people to put down their questions on the chat, but probably what you're saying is quite new. So I don't see any yet at the moment. So maybe I could just, I don't know, I could just begin with one question for you about your experience. It's got to do with the relationship between transformative innovation and mission orientation. I was just wondering whether how do you see these two? What specific elements of mission have you adopted, and how does that work with the more sort of bottom-up formative approach which TIPC has tried to work with? Do you think one enriches the other, and in what way? Are there tensions between what they say? Because you just said that we took up the idea of missions, but we're not sure how that works. Thank you. Thank you. ¿Quieres puedo traducir que I'm just going to translate. Básicamente le pregunté sobre la relación entre innovación transformativa y misiones, porque eso fue algo que se enfatizó. Thanks. So now I'll try to keep sentences short.
So the first question, what elements of that we have adopted in the mission-oriented approach and how it is transformative and how it relates to transformative innovation? I don't know if you want to translate. Okay, perdón. La primera pregunta que ya voy a abordar es qué elementos de innovación transformativa y de misiones son útiles. So the question is a really relevant question, and the answers could be pretty long. Entonces, puede parecer una pregunta corta, pero las respuestas van a ser un poco largas. But I would just say that there are certain elements within the mission-oriented framework that are quite central, and among them being need for directionality, need for multi-level action among actors, both at top-down and bottom-up perspective. Entonces, dentro del marco de misión orientada, podemos decir que hay unos elementos que pueden ser tomados, unos elementos claves. Uno de ellos es la necesidad de direccionamiento y el otro es multiacción de los diferentes actores. Arriba y abajo. Arriba y abajo. And I would say that the way that Vinnova has adapted these theories, I mean, there have been elements of, those elements like directionality, mobilization of actors that Vinnova hasn't really worked with before, co-creation with actors out in the system around like a goal, like a joint goal towards sustainable change. Entonces, la manera en la que Vinnova ha trabajado, digamos, algunos elementos no han sido familiares para ellos, pero han trabajado con elementos como la direccionalidad, la movilización de actores, la co-creación con actores alrededor de una meta de sostenibilidad. But then I would also say that the Vinnova approach, and at least according to our TIPC researchers, differ quite a bit from, for example, the approach of the European Commission or Mariana Mazzucato. Entonces, digamos, lo que dicen algunos investigadores de TIPC es que el enfoque de Vinnova se diferencia del enfoque europeo de Mariana Mazzucato, la manera en que ellos usan el enfoque de misión. And the way basically I could just say that the reason for differing is not primarily that Vinnova has made a statement that, no, it should not be like the European Commission says, but it's rather a question, and as I was saying in the presentation, that there isn't really a very practical description on how to do this in practice. Básicamente, las razones para diferenciarse no son principalmente porque Vinnova dice que las cosas no deberían ser como la Unión Europea dice, sino, can you repeat after you said that, like, it's not that you say that it shouldn't be the way the EU framework, it should be more practical, should be... Yes, so, I mean, so I can rephrase it a little. There is a debate really on how to do this and whether it's a good thing, mission-oriented innovation. Ok, entonces hay un debate acerca de cómo hacer esto y sobre la política orientada por misiones. And the main reason, I would say, for Vinnova to explore what mission-oriented innovation is about is its emphasis on societal challenges and sustainable transitions. Entonces la principal razón es... There's some other questions, so... Yeah, for sure. Perdón, okay, Sorry, Matías. Termina. Okay, la principal razón por la que Vinnova explora
la política orientada por misiones, la política de innovación orientada por misiones es el énfasis de los desafíos sociales hacia la sostenibilidad. Should we take some other questions? Sure. We've got a few, so maybe we could take a couple and you could write them down. Yeah. Is Diana Bustos there? Diana? Le voy a dar 10 segundos por si no, yo puedo hacer la pregunta, pero si usted la puede hacer. No, entonces la hago yo. Ok, le voy a decir en inglés primero y después en español. So one question from Diana Bustos. How is the process of challenging previous assumptions? It feels like restarting the project. What would you say is the best way to navigate that iteration? And there's another one from, you got that? Another one from Esneda, which is, what difficulties have you found up to now? Entonces las preguntas son, ¿cuáles son las dificultades que ha encontrado en el proceso? Y ¿cómo es el proceso para desafiar los supuestos mismos que uno hace previamente? Es como uno tiene que repensar el proyecto, cómo uno navega esa iteración. Thanks, Josephine. Okay, good questions. The first one, so there has been a lot of questioning of previous assumptions. That has been all we have doing so far. Entonces, siempre ha habido una cuestión siempre ha habido esa pregunta de cuando uno cuestiona esas suposiciones, supuestos. And the way we have done it is really to end the work with creating to visualize a theory of change. There is a TIPC methodology, a suggested methodology to steps of like describing what is the theory of change. Y la manera es que Vinnova ha hecho es visualizando una teoría de cambio, que es la metodología de TIPC, y es los pasos para describir esa teoría de cambio. And what has been a bit special with this mission-oriented work in comparison to other Vinnova programs that are a bit more established is that there wasn't one theory of change for the mission-oriented work when we started the project. Lo que tiene especial del trabajo de la innovación orientada por misiones en comparación con otras metodologías en Vinnova es que no hay solo una teoría de cambio. So when we have tried Vinnova practitioners and TIPC researchers digitally, this has happened this year, so with the help of virtual tools, we have literally been like stating like this is what we think will happen, and TIPC researchers have sort of been like, why do you think this will happen? And it's been a constant discussion around this. Ok, entonces digitalmente, digamos, en las discusiones que ha tenido Vinnova y el equipo de TIPC, Vinnova ha como establecido qué es lo que va a pasar, o sea, los hechos que van a pasar, y lo que hace TIPC es cuestionarlos sobre por qué ellos piensan que eso va a ocurrir. Josephine, we have some other questions, so maybe you could move on to the next one. What the one on the challenges, or have you sort of covered that already? Well, I can say that we have had challenges when it comes to how to understand each other. We talk somewhat different languages, not only literally, but theoretically, we come from different realities, and we've had a lot of barriers when understanding each other. That's been one main challenge. Ellos han tenido unos bastantes desafíos, no solo en el tema del lenguaje, de cómo entender los unos a los otros. Entonces, el desafío que han tenido no solo tiene que ver con lenguaje, sino también las teorías, teóricamente, y las realidades, cómo ellos conciben, cómo los diferentes equipos conciben la realidad. Okay,
I'm going to ask you these questions, Josephine, but they're going to have to be really quick answers. There's more coming in, but we just don't have time. So one question from Jaime Espejo is, what sort of actors have participated in the dialogue or workshops for the pilot? Which actors have been more difficult to engage with or to get them to join? That's one question from Jaime. And Carmen from Mexico, her question is, can you explain which stakeholders are involved in the co-creation process? Similar sort of question. Have you found any tensions in this co-creation process? They're sort of similar questions, so if you don't mind, I'll take one other. Sure. Let's have a look. Okay, this is an interesting one. This is from one of the many Duris Rios we have, because the names that will come under Duris. So I don't know who it is. ¿Puedes traducirlas antes de que pierdas dónde está la pregunta? Yeah. Gracias. No tenemos tiempo, Paloma, así que es mejor que Okay. yo las responda nomás. Okay. Could you, how do you establish a balance between the actors in the process of exploration and the constructions of checks and balances? Maybe that's got to do with different forms of evaluation. I don't think we're going to have time for any more than that, so maybe you could just comment. Quick answers, yeah, and really good questions. I would love to have a long discussion on it. First question, stakeholders in the process. So among the 300 plus stakeholders, any type of actors have been involved. Ella dice que han sido muy buenas preguntas. La primera, que tiene que ver con los stakeholders o las partes interesadas sobre el proceso, dice que en las 300 personas que estuvieron involucradas, cualquier tipo pudo ser encontrado. And one very explicit goal has been to first involve not the usual suspects, and two, to include, the incumbent actors, like the regime actors, who are quite difficult to get on the train, sort of. Entonces, como en la convocatoria que se hizo explícitamente, fue primero involucrar actores que no fueran usuales, que no fueran, los usuales, actores usuales. Y los otros son involucrar actores de régimen, que fueran también difíciles de involucrar. So with short time, I leave it there and I go to the question of balancing approaches of evaluation or how to interpret it. But I would say that it's a very hard balance when trying to follow a methodology, as we do. We try to follow the methodology of formative evaluation of TIPC, which is open and flexible, but still there is an idea of it. Dice que en cuanto al tema de balanza, la pregunta sobre el balance de los enfoques en el tema de evaluación, dice que hay un balance que es difícil de hacer, porque se está siguiendo un método de evaluación formativa de TIPC que es abierto y es reflexivo. And so the challenge lies in, we have an idea of type of evaluation, a way of constructing a theory of change, and then we have our quite messy reality at Vinnova of our experiment. And that has really impacted, we have all had, also the researchers, we have all had to question our assumptions and ideas on how to do this. So now we're in a state where we try to create a new type of theory of change, where we balance openness, true openness, and the TIPC method. Entonces, digamos que el desafío ha sido como el tipo de evaluación que tienen que aplicar y el tipo de teoría de cambio,
teniendo en cuenta la realidad como un poco difícil del experimento de Vinnova. Entonces, los investigadores se han cuestionado sobre los suposiciones, o supuestos, perdón, las ideas, y de ahí ha salido un nuevo tipo de teoría de cambio, que tiene tanto apertura, pero también tiene como las ideas del equipo de TIPC. Okay. Josephine, thank you very much. Muchas gracias, Josephine. There are one or two questions in the chat. One of them's in English from Ana Milena. So maybe if you want, you can comment on that in the chat, if you want. We now move then to Imran. Imran, are you there? Yes, I am, Matthias. Fantastic. Can people hear me? I can hear you, so I assume the others can as well. Right, so this is a real privilege to have Imran Patel with us. Sorry, I'll say this in Spanish. Es un privilegio tener a Imran Patel con nosotros. Él trabaja con el Departamento de Innovación y Ciencia y Tecnología de Sudáfrica, de la República de Sudáfrica. Sudáfrica tiene muchas similitudes, yo diría, con lo que nosotros estamos viviendo en América Latina, excepto, por supuesto, su historia de apartheid, que ha sido algo que ha marcado el país. Pero ellos están trabajando el tema de transformación desde mucho tiempo. Y hay un concepto muy importante en la historia de Sudáfrica que se llama Just Transitions, que es un concepto que se transiciones justas, que es un concepto que inició en Sudáfrica con el movimiento sindical y después se ha expandido a toda una serie de otras partes del mundo, incluyendo los del norte. Y Imran y sus colegas han participado en el consorcio desde un comienzo. Así que estamos muy interesados en escuchar lo que él quiere decir. Okay, Imran, I'm just giving a quick introduction there, one or two words on transitions you might have heard. So I'll leave it with you. Probably about 25 minutes, if that's okay, with translation. No problem. Thanks. Thanks, Matthias. And thanks for inviting me to share a bit about what we're doing in South Africa. And I'm hoping this will help us establish our own networks in context with our Latin American colleagues, who we share a lot of challenges that we can learn from each other. Muchas gracias por la invitación. Espero que en esta presentación yo pueda compartir algunas de mis experiencias y espero que se pueda establecer una red con los colegas de Latinoamérica, del contexto latinoamericano, y también compartir nuestros desafíos. In South Africa, unlike the presentation you heard about Sweden, we have adopted an approach of using the next few years to build an understanding and consciousness around transformative innovation. Al igual que en el ejemplo, que en la presentación de Suecia, estamos adoptando... A diferencia de Suecia, Paloma. Oh, sorry. Yo lo entendí al igual. Ok. A diferencia de Suecia, nosotros estamos adoptando un enfoque para entender la innovación transformativa. So a lot of what I'm sharing will be about how we're going about institutionalizing transformative innovation policy in the South African science, technology, and innovation system. Entonces voy a mostrar cómo se institucionaliza la política de innovación transformativa en la institución sudafricana. One of the first things we did when we started the journey with Sprue and others around the transformative innovation policy was looking at the 3 frames of innovation policy.
Una de las primeras cosas que hicimos en este viaje con nuestros colegas de SPRU fue mirar los tres enfoques los tres enfoques de política de innovación. And as part of that initial work that we did together with the TIPC, the conclusion that we came to was that we have characteristics of all three frames in the way that our policy is designed in South Africa. El trabajo inicial que hicimos con el Consorcio de Política e Innovación Transformativa, en ese trabajo inicial concluimos que de los tres que tenemos características que en la política de innovación de Sudáfrica tenemos características de los tres marcos de innovación. Okay. I'm not directly talking to the presentation, I can see, because of just picking up what might be most useful to share. But nonetheless, the key issue that I want to share on this presentation is what we call a new white paper on science, technology, and innovation. So it's the fourth bullet point there that I want to just spend a few minutes talking about. No voy a ir punto por punto de esta diapositiva, sino que voy a presentar lo más útil que les puedo compartir, y es un aspecto clave, es lo que llamamos el nuevo reporte gubernamental de ciencia, tecnología e innovación que fue adoptado por Sudáfrica en términos de ciencia, tecnología e innovación. So this new white paper, in a sense, is the policy document that spells out the vision for the science, technology, and innovation policy in South Africa. Entonces, este reporte, lo que él le llama white paper, este reporte gubernamental de ciencia, tecnología e innovación, es el documento de política que le dará una visión a la política en Sudáfrica. So the white paper is not a detailed plan. That's what we're working on at the moment, but it's a document that spells out what are the key policy changes we would like to introduce in our system of innovation. Entonces, este white paper no es un plan detallado, sino que relata los puntos claves de la política, de los desafíos de política en el gobierno sudafricano. So the finalization of the white paper happened at the same time as our participation on the TIPC and other important global developments, which I'll talk about now. Entonces, la finalización de este white paper comenzó también con el Consorcio de Política e Innovación Transformativa y lo que está ocurriendo alrededor del mundo en términos de innovación transformativa. So usefully, even though the white paper has elements still in the old frame, in frame 2 thinking, because our system is maturing, it did include very strong references to this concept of socio-technical system change. Aunque este documento, este reporte gubernamental, tiene bastantes elementos del marco antiguo, sobre todo del segundo pensamiento, del segundo marco, que es relacionado con sistemas. Este marco que tenemos hoy en día está madurando y está incluyendo aspectos de los sistemas sociotécnicos. But the challenge, and I think Josephine mentioned the same thing, it's easy to say that we will adopt a socio-technical system approach and paradigm, but what this means in practice is something that we will take quite a few years to unfold and mature. El desafío, aunque es fácil decir que vamos a adoptar este paradigma de sociotécnica, de sistemas sociotécnicos, el camino igual que es largo y están trabajando por ello, está madurando y está cambiando.
Second, so the first key concept is the socio-technical system approach that I think opens up opportunities to do innovation differently. El aspecto central es el enfoque de sistemas sociotécnicos que abre como toda que abre la oportunidad para el trabajo. A second very strong emphasis in the white paper is the issue of inclusion, taking into account that the conclusion that we came to was that the national system of innovation did not necessarily include all societal actors. So there's a strong emphasis on inclusion in the white paper. Entonces, otro aspecto que se incluye en el white paper, en este documento gubernamental, es el tema de inclusión, perdón. Entonces, la conclusión es que no necesariamente se incluyen a todos los actores de la sociedad y que es necesario incluirlo, que es un aspecto que se enfatiza en el white paper y del Sistema Nacional de Innovación. A third key concept is this issue of directionality, or being able to steer the science, technology, and innovation enterprise towards critical developmental challenges that confront South Africa. Sorry, Imran, can you repeat that part? I didn't understand after the directionality. Yeah, so the third area is this concept that Josephine talked about, directionality, being able to direct your science, technology, and innovation towards specific societal outcomes, and not just to measure science, technology, and innovation for its own sake, but to direct the agenda towards particular societal outcomes. Ok, entonces el tercer aspecto más importante es el tema de direccionalidad, que es dirigir la ciencia, la tecnología y la innovación hacia resultados para la sociedad, hacia desafíos sociales y no solo hacia la ciencia, la tecnología e innovación en sí misma. So although the white paper doesn't specifically mention missions, as we are looking at how to create this directionality, the missions approach that Josephine spoke about is also something that is being considered in the South African context. Entonces, el white paper no menciona el tema de las misiones, pero sí menciona el tema de direccionalidad. The fourth, and then there's one more, so the fourth key concept that I want to raise, which is important for our TIPC work, is what is coming through from the Norwegian experience, and that is this concept of responsible research and innovation. El cuarto concepto que viene, el cuarto concepto importante del white paper que se ha trabajado con el Consorcio de Innovación, de Política de Innovación Transformativa, viene de la experiencia noruega sobre responsabilidad. Can you tell me responsibility, research, the last part? Responsible research and innovation. Ok, investigación responsable en innovación. So again, it's something we aspire to, but how we implement responsible research and innovation is something that we would need to develop as we implement the white paper. Entonces, algo en lo que estamos inspirados es cómo implementar esa innovación, esa investigación en innovación responsable, es algo que necesitamos trabajar. And then finally, the white paper emphasizes innovation that goes beyond R&D to look at innovation in its broadest sense, including grassroots innovation, frugal innovation, etc. Entonces, finalmente, el otro énfasis que se hace en el white paper es el tema de innovación. Innovación de base, Paloma.
Sí, innovación de base más que el tema de innovación e investigación, más que aumentar R&D o I+D en Colombia, que se dice, sino focalizarse en grassroots, en innovación de base como grassroots innovation y frugal innovation, innovación frugal. Innovación frugal, sí. Ujú. So on that basis, that the new white paper introduces a lot of the cutting edge conceptual thinking about innovation policy, but we don't have detailed practical experience. The focus of the TIPC work in South Africa for the next 5 years is on building understanding and insight into the transformative innovation policy approach. Entonces, el white paper no tiene, pues, aunque está focalizada como en el concepto, en el pensamiento, de entender, en los próximos años, entender lo que es innovación transformativa e institucionalizar. So for the next 5 years, our key focus is on building capabilities for unpacking and implementing these concepts that have value, but we need experience. And the idea is to build this capability within individuals, institutions, and at the broader national system of innovation. Sorry, can you repeat that, Imran? Yo lo puedo decir. Okay. Que el próximo periodo, lo que necesita, el énfasis va a ser sobre la construcción de capacidades, tanto a nivel institucional o a nivel individual y dentro del todo sistema para poder implementar este white paper. O sea, lo que nos falta es la experiencia práctica y esto es lo que esperamos hacer con TIPC durante los próximos 5 años. And then when we're talking about individuals, we're talking about 3 main types of individuals. Firstly, it's people who see themselves as science, technology, and innovation practitioners. Tenemos entonces cuando hablamos de individuales, tenemos entonces 3 tipos de individuos. Un grupo de individuos que se ven a sí mismos como personas que hacen y que están en el área de innovación, de ciencia, tecnología e innovación, practicantes, que se dice. And as Josephine mentioned, people in different areas of work can sometimes speak very different languages. So most of the transformative innovation happens in line departments like energy or agriculture. And so the second key group are people who are not necessarily science, technology, and innovation practitioners, but who are looking at innovation in the context of their sector, whether it's agriculture or education or health. Ok, el otro grupo el otro grupo de individuos que es importante es uno de los individuos, los grupos que no son, que no están en el área de ciencia, tecnología e innovación, que no están practicando, no están actuando en esa área, sino que no están en esa área y que están en sectores como agricultura, educación, salud, que también hablan diferentes lenguajes, no solo el lenguaje de la innovación transformativa y de la innovación. And then finally, the key constituency is researchers, analysts, so that we can build capacity in South Africa, the kind of capacity that exists in institutions like SPRU. El otro grupo son los investigadores y analistas, como gente en SPRU, que pueden ayudar a construir capacidades en Sudáfrica. Pero la idea es construir gente en Sudáfrica, como la gente que está en SPRU y en el consorcio, pero en Sudáfrica. Eso es lo que es la idea. So because of that need to be as broad as possible over the next 5 years so that we can create some momentum, the approach that we're using is not to focus on 1 or 2 policy experiments, but to look at a number of policy experiments in different areas of focus. Entonces, en los próximos 5 años, ellos no quieren focalizarse en muchas áreas de
política, No solamente en uno. No solamente en uno, sino en varias áreas de política, en más de un experimento en Sudáfrica. So this slide is a bit dated, but it gives you a sense of the type of policy experiments that we are currently focusing the TIPC on. En esta diapositiva se muestran el tipo de experimentos que estamos llevando a cabo en el instituto. So on the list, we have, for example, projects that we're looking at the new ways of delivering energy or new ways of delivering sanitation as an example. Entre los ejemplos que podemos ver son nuevas maneras de entregar energía o temas sobre temas sanitarios. Por ejemplo, el experimento de política sobre iniciativa de transformación sanitaria. A second big focus is in the space of education. El segundo gran enfoque es en el tema de educación. And it's broader than education. It's education, skills development, and what we call work readiness skills development programs. El otro tema que, bueno, él dice que es educación, pero es más grande que educación, es desarrollo de destrezas. Matías, ¿tú me ayudas con la segunda parte? No, estaba leyendo la pregunta, Paloma. Ok, él dice desarrollo de destrezas. Can you repeat, you said skills development in education? There is another topic. It's education as in the way we understand it, primary school and university and technologies that support education, but also the way in which you design education systems for employment creation, because we have significant numbers of skills programs that don't help people become sustainable in terms of livelihoods or in terms of dignity. Ok, entonces, entonces hay dos temas, es más allá de educación, es un tema más grande de educación. Un tema es, digamos, ayudar en las escuelas, en escuela primaria, universidades, institutos tecnológicos, pero el otro es un programa para mejorar las destrezas, las habilidades, que se trata de un diseño de la educación para la creación de empleo, que haga que esto sea, que tengan un medio de vida sustentable y sostenible. A big focus in the policy experiments is also understanding that innovation is different in different places, and I'm sure this exists in many countries. There's a divide between cities and rural areas. In South Africa, because of apartheid, certain areas were deliberately neglected. Entonces, una gran política un gran tema de política en estos experimentos es entender la innovación, cómo la innovación se da de distinta manera en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, lo que pasa también en muchos países es que la innovación ocurre de diferente manera en las ciudades como en áreas rurales, como ocurre en África, y esto es bastante característico en África. And another area of focus currently is on environmental sustainability, including looking at long-term processes of moving away from coal to more renewable sources of energy. Entonces, otra área de enfoque es sostenibilidad ambiental, y se trata de enfoques de largo plazo, como alejarse de fuentes energéticas como el carbón hacia fuentes renovables, más sostenibles. And then finally, we have a set of policy experiments that's not focused on particular areas of innovation or technology,
but they are around what I would call innovation institutions. So the way in which innovation is done and how we use innovation policy in a way. So, Otra área, finalmente, es un tema que no está relacionado con los temas de ciencia y tecnología. Esta área, este grupo de experimentos es más relacionado con instituciones de innovación, cómo la innovación se realiza y cómo está diseñada. Okay. Because of time, I'm going to skip a few slides that I thought I would share, and hopefully we will find another opportunity to share that. So I want to just leave with 2 more comments. Entonces, debido al tiempo, lo que él va a hacer es que va a dar un par de comentarios más. The first is we underwent and we took a team of people. You can see some of the faces there through a 14-week pilot intervention where people had to think systematically through their theory of change, how to enhance transformative outcomes based on the theory of change, and developing a monitoring and evaluation framework. Aquí les estoy mostrando el equipo que tenemos de la gente, las caras de la gente que tenemos en un ejercicio piloto de 14 semanas, en donde se miraba, se hacía la teoría de cambio, cómo se podía implementar la teoría de cambio y cómo se alcanzaban los alcances transformadores. So the intention with this program is to give people the tools for transformative innovation policy. La intención de este programa es darle a la gente herramientas para política de innovación transformativa. So we're hoping over the next 5 years to expose as many people as possible to this detailed, deep thinking, deep capacity building process. Esperamos que en los próximos 5 años pueda haber un proceso profundo de construcción de capacidades con este equipo. And as part of that process, there's a need for us to localize the capacity building program so that we don't have to continuously rely on SPRU, especially if we're going to implement or make available this program for many, many people. Entonces, parte de este proceso es fortalecer el programa, es fortalecer este programa de capacidades para que no siempre se esté confiando, se esté como dejando el proceso a SPRU, sino que ellos lo puedan implementar por sí mismos. So this program was interesting because we had a number of people from our universities who I know are a key part of the hub, and our science institutions who were observers in this pilot intervention with the intention of being able to deliver the program as time goes by. Una parte importante de este proceso que se tiene son las diferentes universidades. Una parte clave es del hub que se tiene allá también. Se tienen también observadores de instituciones y la idea es que se pueda llevar a cabo este programa. And then the last thing that I want to share, just because of time, there's a lot to talk about, is working together with SPRU and others. We working towards the development of regional hubs as well. La última cosa que quiero compartir con ustedes es el trabajo que estamos haciendo con SPRU hacia la formación del hub regional. So as part of the work over the last year, there were some important efforts in Ghana, Kenya, and Senegal, looking at areas like e-waste, ICT in higher education, and mobile schools. En el último año hemos hecho un importante esfuerzo para trabajar juntos con Ghana, Kenia y Senegal en temas de
e-waste, tecnologías, bueno, tecnología de comunicación e innovación en educación superior y escuelas móviles. So I'm hoping that with the Latin American hub, which I assume would have also a portfolio of policy experiments, that we can find opportunities for sharing lessons, both with South Africa, but also with some of the regional hubs that we would set up over time. Entonces esperamos que podamos compartir, que podamos encontrar oportunidades para compartir lecciones sobre eso con el hub latinoamericano que nos puedan ayudar en el avance. So let me conclude by saying that as part of our journey of just building understanding and capability on transformative innovation, the key activity is an annual forum like the one that you're having, which we've had 2 now, and the idea is to at least run them for the next 3 years. Entonces, para concluir, parte de este viaje es de entender la innovación transformativa, son estos eventos como por ejemplo el foro anual, que es y este tipo de eventos. So I'm hoping we would find opportunities to create a platform where we would be able to hear about the Latin American experience during these forums as part of knowledge sharing and exchange. Entonces, esperamos que en este tipo de plataformas podamos compartir experiencias como la experiencia latinoamericana para también compartir conocimiento. Thanks. I think, Matthias, I'll leave it there so that we still have at least 10 minutes for questions and answers. Thanks. Thank you, Imran. I'm sure if this was face-to-face, you'd have an enormous round of applause because it was very, very interesting. There are a lot of questions coming in, and as you say, we're gonna pass on to the next session a little bit. So we've got about 15 minutes, but there are a lot of questions, and maybe if you could try to keep the answer short. I know, short questions can sometimes lead to long answers, but well, I'm sure you're used to this. So the first question is, it's from Salim Chalela, and he's asked me to ask the question, is how do the policymakers who want to introduce transformative innovation policy, how do they do this, bearing in mind the change in the routines? Does it mean big change in routines that they have to do? How do they understand that process? I'm just going to translate. La pregunta de Salim, que me pidió que yo le hiciera, es cómo la gente que trabaja en política pública cambia su día a día, sus rutinas, cuando quiere introducir una política distinta como la política de innovación transformativa. Debo decir que nos vamos a pasar como 5 minutos con el acuerdo de Salim, así que vamos a comenzar la próxima sesión en como 7 minutos, una cosa así, porque nos demoramos un poquito. Sorry, Salim, go ahead. Sorry, Imran, go ahead. Paloma, si quieres, yo puedo traducir para que descanses un poco. Okay. Yeah. Thanks, Matthias. Not an easy question to answer because, like everything else, it depends. Esto no es una respuesta fácil porque depende mucho, como todas las otras cosas. And it depends on the nature of the area that you're talking about predominantly. Depende mucho del área en el cual uno está hablando. So, for example, in the energy space, if we're talking about energy policymakers in the energy space, there might be a lot more a keenness to adopt new ways of developing or looking at things. Hay mucho interés en desarrollar formas nuevas de hacer las cosas.
Whereas in other areas, it may be a lot more difficult to move policymakers to new directions. Mientras que en otras áreas hay mucha, es más difícil mover la gente que trabaja en política pública hacia cambios más profundos. So bottom line is that in each area, you would need to develop a very customized understanding of the nature of policymakers in that space, and what are the opportunities for shifting their thinking. Thanks. Entonces la línea última es que en cada área donde uno está mirando, uno tiene que desarrollar una estrategia para la gente que trabaja en política pública, analizando su disponibilidad, analizando las oportunidades que existen y tener un enfoque un poco distinto, porque cada sector varía mucho. Thanks, Imran. So, Elisa, maybe you could ask the question yourself. Elisa, ¿está ahí? Hi. Yeah. I'll do it afterwards if you want to ask it in English. Hi, sure. Hello, Imran. Thank you so much for your really interesting presentation. I was just interested to learn more, given the shared context of Colombia and South Africa with many differences, but the shared context of having coal-dependent or coal-producing regions and specifically focused in subnational regions, coal production. And I saw in the policy experiments you listed just transitions, and Matthias mentioned that. I was wondering if you could talk a little bit more about that experiment specifically. And I did a quick search on your white paper the white paper of coal. It's not mentioned. I thought was interesting. Well, there is a reference to transition and circular economy. So if you have a chance to share a little bit about that, I think it'd be really interesting to learn more. I'll just translate to Spanish, Imran. La pregunta es sobre, I know you could do it as well. Gracias, Matías. No, adelante. La pregunta era sobre básicamente cómo Sudáfrica y Colombia comparten una cierta dependencia en algunas regiones sobre la industria del carbón, cómo se está dando ese cambio, y en particular porque en el white paper no aparecía mucha referencia a esa transformación, aunque en la presentación de Imran sí hay algunas referencias al respecto. Okay, Imran. Okay, two comments on that. One is if you look at the title, it's just transitions in Mpumalanga. Mpumalanga is our coal-producing region in a sense. So that el título del white paper habla de las transiciones injustas en Mpumalanga, y esa es la región donde existe una gran actividad del carbón. So that project is still at an early stage. I'm hoping that this exchange will continue. I'll be invited to future Latin American hubs, and maybe we can share how things are evolving. But it's clearly not a short-term project. It's only starting, and the idea is to begin to bring people together to talk about what does just transitions mean for that region in Mpumalanga. What do you replace it with? What new activities do you create? Entonces, pero debo decir que es un proyecto que está recién iniciando, y la idea yo creo que va a ser juntar inicialmente a los actores y empezar a discutir con ellos qué significa una transición justa, qué actividades podemos hacer, qué nuevos trabajos pueden reemplazar la dependencia del carbón en este momento. And then on your second question about why the white paper doesn't mention coal, because it wouldn't necessarily be in the science technology white paper. The energy white paper, as an example, would have a big focus on that, or the environmental sustainability white paper. So in a way, the white paper is generic around some of these detailed areas, because the detailed areas are defined in what I call sector-specific white papers. And in that white paper, there is a process underway to look at what is our future energy mix in South Africa. Sorry, a long answer. Lo que pasa es que tenemos distintos white papers, y el white paper de ciencia y tecnología no menciona carbón específicamente porque es uno genérico.
Yo creo que la traducción del white paper a propósito sería algo así como un COMPES, ¿no? Lo más cerca, en Colombia por lo menos. Pero sí, por ejemplo, se mencionaría en un white paper de energía, o sí sobre cambio sostenible en el medio ambiente. Así que en eso sí, pero, y esa es la razón por la cual no se menciona en este momento. Imran, a couple of other questions here. There's a few more actually. Okay. Daniel Cardona, I'm translating here. I understand that you're looking to develop experiments or an experimental policy, but what difficulties, or have you found any difficulties in applying a theory of change for experimentation in an African or South African context? Esta es la pregunta de Daniel Cardona. Entiendo que ahora se busca desarrollar a los experimentos, pero ¿qué dificultades han encontrado en el proceso o en la aplicación de la teoría de cambio en un contexto africano o sudafricano? Well, the short answer, yes, it's difficult to develop a theory of change, but thankfully, this concept of a theory of change is not coming from the Science and Technology Ministry. At the level of government as a whole, within the presidency, there's a big focus on being clear about your theory of change. So we have built capacity over... Okay, so it's not coming from the Imran? It's not No, the whole the concept of a theory of change is gaining a lot of traction in South Africa because it's part of the presidency's evaluation approach, or their planning approach. El concepto de teoría de cambio está, o el uso de un concepto de teoría de cambio está encontrando bastante apoyo dentro de la presidencia en general, como una manera de hacer su política. Yeah. So as an example, Matthias, when we do evaluations of big programs nowadays, the first thing that gets done is you need to define your theory of change. Entonces so ahora there's an emphasis. El primer paso, cuando hay programas grandes, el primer paso es definir cuál es la teoría de cambio. And has there been difficulties in... Yes, a lot of difficulties. I think it's just conceptually, it's very difficult to define outcomes and impacts and the pathways to getting to those outcomes and impacts. So it comes with experience in a sense, but the concept and the value of the concept, I think there's been no difficulties. People have bought into the concept of a theory of change, but doing a theory of change is quite difficult. Yo creo que la gente entiende y acepta el concepto en general, pero desdibujar una teoría de cambio, establecer los alcances, los impactos, los resultados y establecer caminos para eso no cabe la menor duda que tiene sus dificultades y aplicarlo en la práctica ha sido difícil. Should we just take one or two more? Yes. Yeah. Hang on a minute, let's have a look. Anabel Pavon, is there any planning for how you're going to do your experiments? I think she means the TIPC ones. Do you all begin at the same time? How do you organize this in the regions? How do you control this process? Okay. In fact, all of the policy experiments are not new. What I've done is to work with people who are already doing work that they see as transformative or nosotros, la gente con la cual estamos haciendo esto, estamos recibiendo mucho apoyo y trabajando con gente que ya un poco entiende el concepto de transformación. So these are not coming from the DSI entirely. They're coming from civil society organizations, other government departments. And what we're offering as the TIPC is method and tools and conceptual approaches. Entonces lo que nosotros hacemos es que atraemos a gente de la sociedad civil, gente de otras partes del gobierno, y lo que nosotros ofrecemos ahí es herramientas y un enfoque, que es básicamente lo que
puede hacer el consorcio. So just the last point on this, Matthias. So the portfolio that I presented is likely to evolve and change over time. So there's already 2 or 3 other people who are doing interesting things who have come to the TIPC Learning Forum and find value in using the TIPC approach in thinking about their work. Y lo más probable es que van a haber varios cambios en cómo se hace la metodología de TIPC según la situación. Entonces tenemos a varios actores, por ejemplo, que llegan y miran y dicen esto es muy útil y después van y lo tratan de aplicar en su contexto. Maybe one more. We've got sort of just 2 minutes. Maybe one more. Yeah. Okay. Let's have a look. Hang on a minute. How many resources in money and human organizations are dedicated to the project? The sort of the moment. What's the sort of outlay you need to have to make this work? To make, well, money was a consideration in the design. So we've designed it so that it's like the actual policy experiments. We don't necessarily provide funding for the policy experiments because, like we said, we are building on what people are already doing. From our side, what we provide is access to SPRU, which is our membership fee. And then we have a national program, which is for dedicated capacity building program. I haven't really, as the project champion for the TIPC, my intention is we will, if there's value to be found in the TIPC, then we will see how we can find the resources. So the question of resources is we've tried to build this approach into people's work as an example. And then, sorry, I'll give you a chance to translate. We have a unit that looks at science, technology, and innovation indicators. As part of their existing work, we've asked them to build capacity around TIPC work, and that is part of their annual budget. So we don't necessarily put a new budget to that program. I'll try and get all that down. Yes, sorry. Lo que nosotros hacemos es que como ministerio tratamos de apoyar a programas que ya están existentes, en vez de no necesariamente crear programas nuevos, sino que programas que ya están andando, tratamos de ver si la metodología de TIPC o de innovación transformativa puede ser útil para ellos. Además, y entonces hay capacitación, hay ayuda para que adopten la metodología. También hay un programa nacional de capacitación donde la gente puede venir y tenemos también algunos trabajos específicos. Por ejemplo, tenemos una unidad que trabaja el tema de indicadores. Entonces ahí creemos que ellos pueden asumir algunas de las metodologías de TIPC y entonces con ellos estamos trabajando. Entonces es más tratar de apoyar y mejorar lo que la gente ya está haciendo. Okay, Imran, thank you very, very much. It would be great to take up your offer to work more closely, because I think there's lots of similarities here between the work we do. A lot of emphasis on capacity building, which is very interesting there. And that's very much what the hub does. We've got about 90 people here and a load more. So thank you very much, and we'll carry on with our session. And thank you very much to Josephine, if she's still on there. You might see 1 or 2 questions in English on the chat, and if you want to have a go at them while we go on, which I wasn't able to cover, you're welcome to do so. So Josephine, thank you very much. It's been really good, and let's see whether we can get more cross dialogue between us. Bueno, yo acabo de darle las gracias a Josephine. Do you want to say anything else, Josephine, to finish? No, I'm good. Thank you, Imran, for a very good presentation, and thanks for having me. Okay, Imran, you want to say goodbye? No problem. Thanks. I think this is part of a journey. So I was thankful that you invited me, and I can see some opportunities for collaboration. Okay, thank you, Imran and Josephine.
Ahora pasamos a la próxima sesión, que está moderado por Salim. Salim, ¿estás ahí? Ok, te lo paso.